In a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chapter of Wisconsin and also the city of Manitowoc. I would like to welcome Mayor Cowport and Steve and his team, brave team, and also very distinguished guests. We have Colonel Trulong, Major Duahang in Manitowoc. The weather was very cooperating to us again another year. It's been nice to just get in the house and then get rain outside, get rid of the dust. We're going to start with the program. Again on Memorial Day, that's sponsored by the family. Good afternoon, everybody. My name is Song Kao Chan. I am the representative of the Lamont Coalition in Manitowoc. I would like to welcome Mayor Crawford to Manitowoc. I would like to welcome Colonel Trulong, Steve and his team, and all the important distinguished friends who come to this gathering. This memorial gathering has been sponsored by families and also the Hmong veteran of the Lamont Coalition in Manitowoc and especially in Wisconsin. Today is a Memorial Day. Today is a day that we remember those who have given their life to freedom, to bring us here and to keep us free. We also would like to express our deep thank you to the Color Guard 731 that will every year help us to set this up. Also, we are thankful to Steve and his team that keep us in good shape, helping us in the parade, and we express our deep thanks for your team. Another thank you to family that who help set up this gathering meals, and for those who support financially or physically or being here with us, especially family from all over Wisconsin.
chỉ hạ có phụ tính này mình tự mình nhỏ sẽ lại cả cũng mà cái rong đã tạo cả mà có thể là cả chỉ quan chỉ cái mà cái mà I wish you all a good Memorial Day and stay healthy for the summer. Wherever you go, be safe. bố lô bố nó tới vào trong đó. Thank you for listening. Our next speaker would be our state representative. Nào thì cũng chỉ khai ra. Some girl already spoke my words. I'm gonna read through my letter and then I will have it translated later on. Good afternoon. First of all, I'd like to thank the Mayor of Manitowoc, Kevin Buffalo, for inviting our Lamont American Coalition Wisconsin chapter veterans to join neighboring veterans in this year's Memory Day parade celebration. I hope that by the unification of our Lamont veterans and American veterans will much better strengthen our relationship. Secondly, I would like to thank you for Chapter 73 and Chapter 731 for their job well done in organizing this parade. Parents and their family who came today to join our celebration. And also thank you for Mr. Sun Kao Chang and all the members and their families for their hard work in preparing this afternoon parade celebration. Their hard work is greatly appreciated by all of us. I hope that this day has been a great day for all of you as it has been for me. Moving. I just said this is a better microphone than we had at the ceremony. Well, first of all, thank you very much for again inviting me to an important occasion for the Lao Lung community here in the city of Manitowoc, as well as for the Vietnam Veterans of America, Chapter 731. I would like to start out, a good friend of mine and a person that I work with within the city of Manitowoc, Deng Tao is here. He's a community liaison officer, and I'd like to introduce him to those of the SGU or others who may not know him. Deng, if you would please stand up. Thank you very much, Deng Tao. We're very excited that Deng has come to work with us. He is the first monk to work within the city of Manitowoc Police Department with a proper education to be on the career track to become a sworn officer. One day, I was at Academy Post and that time I took to Mong and Lam order holiday on Beirut and when it was walking jail, they needed a pay. They eat to a Chinamua cake at South Hill in the night. They are near the should like Tiny Lam way to things to get a whole. And we're very proud of him and the work he is doing. It is Memorial Day, and I should start out as an elected official here in Manitowoc, Wisconsin, wishing you all a good Memorial Day, and to say thank you on behalf of all the citizens, all the families of Manitowoc and Manitowoc County for the work you did to keep us free and the sacrifices that you made, even though you had to leave your homeland. Tại tòa này thì sẽ nói theo bộ cho đến nay cho nhiệt chỉ cho cái tin này trả này tàu tôi nhớ là họ nói tàu làm một chia cái sự hành cho chiến sĩ bây giờ chúng ta được trả lại thế cũng một lời đồng sẽ tại tòa này tôi là họ cũng được rõ. And I want to thank the SGU as well as Chapter 731 because your efforts to learn one another once again after the end of the war has made a huge difference in the ability for the Lao Hmong to become integrated and a closer and more integral part of our community.
thế cũng mà lúa cho nên cho tụt SGO thế cho ba sắp của cái cho y thế này tao sinh dạy để tao sinh nó này tao đã có là sinh chi là một thế chế sinh ba của năng thế cả sẽ đời sinh ba mình ra về sản cho tao cái dễ khởi rộng. But along with my appreciation, I need to once again issue a challenge to all the men and to the women and, yes, to the children in this room as well. Ai ta cũng cho lúa phần đây cũng xã hay ya cái sự xã xã rồi hay rồi cho chính năng rồi cho phần này thế cho mình nhỏ ở nhà đó họ nói cái này tao bao sai tiền. Many of the things you fought for, your ideals, your principles are unfortunately being lost in the fast-paced society that we have even here in tiny Manitowoc. Tao giả nên tao chỉ cái như xe này tao đi thay nên tao chỉ cái muốn tao nhá họ nói luôn trong mình tao quan là thế. And many young children, whether they be Hmong or Anglo, are not respecting the tradition, the learning, and the morals of their previous generation. Cho mình nhỏ thế rồi vô phần nó này cũng mới cho chỉ hử này các cái chạy này họ tôm một sào cho xe này họ mới tới mình sao cái cận đại là cho cái quan năng như thế nào vậy ý giả thôi cuộc sống nó tự đó này. Indeed, here in Manitowoc, as I mentioned at the War Memorial service, 2 high school students killed a police officer just 8 months ago. Thảo bé hay rồi đó về khai chơi sẽ được sinh trí bé mua áo từ mình nhận cận đại thành đôn đai của tàu tuổi tôi chẳng sự gì đó thì thâu lòng. And that police officer's death needs to be a wake-up call for all citizens of Manitowoc and the state of Wisconsin to pay more and closer attention to the lives of our children. Tôi chẳng sự là nếu muốn tôi share là một cho lên tôi sẽ đợi cả với coi chơi được bên giáo sai thì cho mình nhỏ là lo là thế bây giờ chủ cảnh pháp sai thì thì giảm nó một sự gì nó sẽ hậu gì để được rõ chứ. And so I again express my appreciation for all of your efforts as veterans of the war, as allies, and as brothers from the American side in the fight against communism. But I also again challenge you to guarantee that the principles that you fought for will be carried on by the next generations of Lao Hmong and Anglos here in the state of Wisconsin. Cũng một lúc vào đây cho tàu cháu ở Thái chỉ từ ly thế cũng một lần sau đó cho này nó tàu một tour cho thật thì là cái sự thế của họ một lần chờ Thái cái đó này cho mình tôi mình nhỏ thì như thế cho nó chỉ hoàn thành chỉ dùng gì thế cho sao thì tôi giả nó giờ nhớ hậu dụ tới dùng chờ tàu ship ban rồi cả cho nhiệt sĩ cho mình ở chủ để chủ tàu sau trò chơi họ dùng thiết kế trang chẳng thiết kế siêu sĩ. And I too wish you a safe and productive summer, and please remember that I'm always at your service. Thank you very much. Ta hỏi cái này lúc trên tôi sao là tôi này một phần là cá nhân dòng một cái làm ta là cái nhân xanh thế của dòng xe thì này có một cái loại gì. Okay, I look forward to. Maybe what Paul would say one day he's going to be translating English into Hmong. Hi, good afternoon. I may not be the person who should come and speak here, but you put some expectations of you. First of all, I would like to thank you, Mayor Crawford, and also the chapter 31. Cái lục yêu hà nó mà cho ta chú hà tàng rồi, mình tháo lục hà cho bây giờ cái mình chả mong áp đi luôn, ta chả không dám mình chả áp đi luôn. What I would like to say is already been said, so I'm going to address a few words to every our guests and also our families here. Còn nó qua cho bây giờ cũng tu chờ mong nè, bây giờ phong ở mình cảnh tê tàu này ở chi hiệu rồi, bây giờ mong nó tàu băng tàu về, qua tu cái sĩ chỉ chế, chế cái gì cũng yên cao lòng tư, còn này ít khó tại cái trình mình được cái chữ mong. I would like to mention the Hmong veterans who have been here for almost 25 years. We start seeing some small group or division or living in corners and create some tension. That's not the right way to do. Họ chỉ chấp được biết thuộc America tê nè, biết cho lâu nè, ta có biết tàu lông nè, biết dù biết được chỉ cả kề, biết tàu lông biết được sản cúm cả gà cho America biết sản cúm, cho tu lông tại đối sản cúm.
it's been times gone, and we are here, we're getting old. The older generation need to adapt, need to be changed to adapt to the new, younger generations, to integrate it to the society of America. giờ rồi bây giờ tu lộn theo tụi mình cần tên là tao có cái cần tới đá tàn rồi bây giờ lâu thì tao cần bây chỉ nhau tu bây giờ vị trí chế bây giờ tao lúc thằng không này tên là lúc trâu và bây chỉ một cái một sinh. Our children has the opportunity to get education, get a good job, but the older generation did not have the chance. It's hard for us to be part of the society, but we look forward to the change. Giờ đây cảm giác qua bây giờ khu này thà nè, khu tu trò nè, bây giờ tụi mình cần tên rồi, bây giờ trò, bây giờ tụi này tụi kinh doanh hay tụi kinh nhà nó, bây giờ tụi trò tụi này nhà, thì sai tụi kinh doanh kinh nhà, thôi này bây giờ tụi này tụi kinh do nó như tàu trình, do nó như tàu nhà, bây giờ một thổ tụi kinh nhà, tụi kinh As part of our duty being veterans, we have to look forward, we have to look at new ideas, look at new ways of life. We need to adapt to the new life and the way how the freedoms being put people into the way to get a better life. giờ này tụi này nó mới đời nhà này là ý dạng của cái dạngศาสนานะ Catholic Christian หัวเจ้าโคเราไม่ใช่มุนโถโลนะแต่เมื่อเป็นโถโลแล้วเป็นเกชิลูเป็นชิโมนะgiờ nàyเป็นnhauอเมริกันเต้นเราจะว่าการเมืองหลีปังหลีเปิ้ลหรอเป็นใช่มุนดูถูกเนาะโอ้เรื่องชาเกตัวเป็นจะมองก่อนเป็นยังอีปังอีเปิ้ลชาวเดินเป็นรู้จุดหมายปลายทางเลยเป็นรู้เรามองคนที่ชนอเมริกันนะเป็นจุดประสงค์อ้อยอย่างอีbây giờ là chàng có cho nó cho American nó đi chơi nữa có phử pê có nắp phử pê là tụ pê chả làm đâu cho American pê nó giờ lúc chơi thì cái là nụ để tạm xí nó giờ bây tao nó tao ta này bây giờ chàng một bao tàu bây giờ cứ giờ ti chàng vào chỗ một chàng tàu không có nào dù họ pha giờ nó cầu thì tàu họ pha thì bây giờ chạy mua một chỗ băng cọc về đến năm nữa nó. We have fought for freedom, now we have freedoms in our hand. Freedom means respect. No matter what deeds or what religions or what group are we need to respect each other, work together, and stay in harmony. Freedom we have earned, we have fought for. Now it's up to us to use freedom wisely. It's not a time that we look for divisions and look for hardship or look for misunderstanding. เป็นตัวอย่างหนูเป็นตัวเป็นตัวปั้งเมฆนะลูกจอยโดมันอีกตัววัดนั่นแหละเป็นจะมองอย่างเนาะช่วงเกินเขาเป็นตัวอีถึงมีคนตัวสิบคนจะนั่นเป็นแต่ This is unexpected, but thank you. Thank you, Mr. Mayor, for attending our gathering today. But especially want to thank all the SGUs who trained so very hard last year and again this year. And I was in front, so I didn't see how you looked, but everything I heard, you guys did a great job, stayed in step, stayed together. So every year you're looking better and looking forward to next year. I especially want to thank my friends from Chapter 73, Great Lakes Chapter, Special Forces Association, for assisting not only in the training but with the parade. And thanks again, and Nashon. Chị sai thì nếu là hai đứa nó tới xem mà cái họ tôi chơi này là chị mình mua cái là nó sai một trong cái này tôi chào cô tôi thà nên tôi cổng giá thao là cái cô tôi sầu ok cái sầu nhá hành rong xe hay thực phẩm thì tôi nên thế này mua là một trò là để ba này cho không dư tổ tôi ba sẽ để thao kế tiếp theo sẽ để thao kế một trong là cái gì thế này gọi thì đây họ đã có một cái là cá nhân.
I'm gonna shake your man, man. Good job. Best people want it.
này 진짜 또 오렌지 요정 행일로 bây giờ đi đuôi chưa nào làm gì đó thay quên nhận xe nè sáng nay nó này của chị cho giờ tha nó bỏ ra tôi chỉ nó lúc nào giờ nó biết tôi luôn cái tập lời rồi chúng ta hầu tu tầm mấy lần kia cà phê ngon làm cá tại mua đi cứ cầu lên trên đó tua được tê ha đó là tôi chỉ cộng trên này nó rồi dần tua mình tua mèo kỳ tua ở ban này ở chợ từ mong và bỏ này ở ban này mong và bỏ vậy ban và tỏ giờ tôi dạng á ở chợ từ giờ lao mong rồi dần đi chợ từ giờ lao như thế nào
có cho giá tao là aku rong xe đã bây giờ mong tua về một kỳ tua cho tua Manitowoc tua nó đi cho nhau và cóที่สี่tua rong xe tao để lên tôi cũng để là bé giờ mà cho bé trong mong cũng cho mong nhau cho để đi con xin nào giờ mà nó bị thành đó để giá tôi cũng cả đó là bé của tao chỉ còn để It's my just they should form house tôi còn để là bé trong mong là bé cho bé ở nhà thì là có bé đi mua để là bé ok là bé không sẽ làm especially the special force and Steve who organized that part. I feel a little bit sorry that we do not have that many this year, but I would do a better job next year so we can get a larger group. And but we thank you for your help and for your participation too. là cho cái từ có Australia cũng chỉ là tao còn là bé promote national team mà đây sẽ được I'd like to thank you, Miss Wisconsin teenagers too, to help us today, and also to come to lunch. We are honored to have you with us. ta là đồng xuyên nào cho ông nhà cái gì bên đó And thank you for all the support for of the veterans to be with us today. We are so honored of your presence too. All you three, all you four. ta là cho tôi lò nó có nhà bé nó chi mà tên là nó open day này. Thank you for the two young color guys that helping carry the banner. It's an honor to have you with us. Younger generation, more blood, more chips in the brains. Đi là sư của ông chồng tao, ta thì xong thế tập ba mình sinh hoạt rồi nhau đó, cái sao cả cái production là first special that you know đi mà nhà nó cho nó chú long, thế là
cái câu là cả lò mà như là la sai lì cả lò thì lò là chúng tôi và cà phê trong cái cũng như là cái chỉ và hỗ trợ cái đặc lò I'd like to thank you, a few people that been here like for too long, past President Yatong and many of those friends that in all the restaurants that could be with us today. And we hope that next year we'll get a better participation of people and be a better group. So thank you very much. cái đặc lò là mấy cái đời ta để xem là cái thực sự để ta mấy xe chúng ta để tôi là nó có phải nhà một chút và trong cái một cái phố để ta biết trong cái một I would try to do a better job next year to bring more people to the group to join the coalition and then get more shows to people. Maybe that would help us to go in a better way. Thật ra là bỏ cái cho cái tổng đề này cái chỉ này để cho cái bên ta giải cái áp lực đây là cái tạo cho cái môi. We do all this for the one name for the Hmong Vetran. So thank you for everybody that contribute today and helping today. Whatever we do, we should think about a group of people that do things together. Looks like a family business. Even though people are not here today, but still belong to the same family, so we will get people come together. And thank you for everything. Cũng không sao, tôi rất là thì tôi cũng biết là ngàn rồi. Tôi cho bên chủ ó, tôi cho sự mong kèm, cho miền khi đã phụ tu cho các phụ thì các bạn rất là ổn rất là cho các bạn nhà bạn già rồi à, thì giờ tới chia thà là bạn nhà bạn già phải ổn rất là cho. Good afternoon, my name is Pai Yengya. I'd like to thank everybody to come here today, especially for the lady that helping cooking today. I also like to thank people that helped the contribution for the lunch today too. Also thank you everybody that showed up here today with us at the parade. That's all. Okay. The ladies that are cooking, our two color guard guys, they did a nice job carrying that banner. Gets heavy, doesn't it? Especially when you're holding it up like this. And thank everybody coming. And I also want to make sure that next year we get this organized better so we have a lot more members show up. Cú sát thao cho nó sẽ đời thế phát triển chế ở trong đó tôi rồi người tàu ba ngày đến tàu để rồi chơi nhà tàu người đâu phải đến cái hôm mấy giờ thì chẳng ngày đến tàu xe thì gì tất chỉ trong xe cú sát thao cho nó cho ban nhẹ là cho nhẹ chế tàu tua xí ra nó ở trong bao là biết đến nọ thế cú sát tiền lì xong thì rồi bây giờ ít nhiều dầu cái sẽ để trong này có bây mua xe thế cả trong đi trong chế trong mua đâu phải nó. So next year we're going to march in Sheboygan at Memorial Day Parade in Sheboygan, and hopefully we'll get some attention for the new Hmong Veterans Memorial that we're going to build in Sheboygan. Lì xong bây giờ mua tàu cả Sheboygan, bây giờ ở cả đã bây giờ là bao bây trong đó thế bây giờ thì bây giờ bây giờ lại dễ thì sao bây giờ không có tụi tàu chỉ toàn trà có thể cái ba cái gì hay mà sai thì phải nói có đồng chí có đồng cảm cho nên bên sảnh nhớ thì là nó bao bây. So thank you everybody, and we had another good parade this year. Và cho nên sẽ được tôi sẽ là bây giờ phải kế trong từng đầu lại. And I'm standing over
I usually work, so when I don't work, we go shopping out of town. We usually go out of town. Well, you guys live in one kilo, you know what? So you guys have like all of it.